Hello everyone. So my name is Romnick P. Avila and I am a teacher of JV Ferials National School. I am teaching Mathematics 10. But now, magtudlo ko o grade 7 na math. It's because nang hangyo si Ma'am April na tabangan nato ang mga grade 7 students sa JV Ferials National High School. That is why nagawin niya na video and I hope na naagay masabtan ng ato ang mga estudyante sa topic na ako ang i-present. By the way, this is my first time to teach kaning nagay video. So, nakulbaan siya kaayo ko sobra. So, bear with me. Kung nagtanaw mo ani na video, make sure na dala ninyo yung module and make sure na naminaw good mo, padala og notebook, padala og ballpen. Okay? So, kung naamoy yung mga makita na mali sa among i-present na video, we have our rooms for improvement. So, pwede rin kayo mag-comment down below para makorek yung kudayon namin ang video. But, after all, at the end of the day, isa lang ang atong goal, matabangan nato ang atong estudyante para masabtan na topic kay kapoy o lisod yun ang math, labaw na kung mo. So, karong adlaw, ang atong discuss na topic sa grade 7 kay ang topic na naa sa inyong module number 4 and that is the absolute value of a number. These are our objectives. Number 1 represents the absolute value of a number in a number line. Number 2, compare the absolute values of numbers. And the last objective for today's discussion is evaluate expressions involving absolute value of numbers. So ayaw lang kay takaguol kung English ang objectives. Kamutamutan nato na i-discuss ang topic karon sa Bisaya para makasabot gyud ang ato ang mga estudyante kay lisod ba gyud kay math no nya lisod pa gyud ang English. So mag-Bisaya lang ta ha. And now let's begin with our main topic for today. So, ang topic nato karong adlaw is the absolute value of a number. Absolute value of a number is the distance between a real number and zero on a number line. This is why the absolute value of a number is never negative. Mao to siya ang definition sa absolute value of a number. Lisod sabton no, tungod kay English. Sa atong ipasabot kung unsay pasabot gyud ato na definition. First, kailangan nato mabalaan unsay naong sa number line. Kay namay gi-mention dito sa ato ang definition na ang absolute value is the number in the distance between zeros and a number sa number line. So, saan ang number line? This is a number line. Sa kung tan-awon ninyo, ang number na naa sa tunga is always the zero. So, always good makita ang zero sa tunga sa number line. Patindog, pahigda, basta kay naa siya sa tunga, always zero. And always remember, kung pahigda ang atong number line, all the numbers na makita sa right side sa atuang zero are always positive numbers. And the numbers na makitaan sa left sa atuang number line are always negative numbers. So based sa atong definition, ang absolute value of a number refers to the distance between a number with respect to zero in the number line. So buot pasabot kay nagatok man ta og distance, therefore pag nagsolve ta og absolute value of a number, the answer is always positive. Ang pangutana, nganong positive? Well, isa lang ang explanation ana. Always remember na pag nagstorya ta og distance, walay distance na negative. Dili ta pwede mo ingon, "Hay, gabi nag-jogging ko mga negative 30 kilometers." Walay negative na distance. So since we are talking about distance, therefore our answers are always positive. And that is a rule. When you are solving for an absolute value, it is always positive. So, paano nato mabalaan kung nag-solve or mag-solve ta og absolute value of a number? Simple lang.
dapat makakita ka ani na symbol. Okay. So therefore, tanang number na makita nimo sa sulod ana na symbol, imuha siyang isolve ang absolute value. Again, absolute value of a number is always positive. So example, gusto nato mabalaan ang absolute value sa positive 4. So paano siya imuon o i-represent dito sa atong number line? Now I want you to look at this one. So paano nato i-represent ang positive 4? Mao ni ang number line. Pangitaon nato si positive 4. Kay si positive 4, kay positive man siya, makita nato siya sa tuo, sa right side ni 0. Mauni si positive 4. Now, always remember that the absolute value of a number is the distance from that number with respect to your 0. So, buot pasabot, gikan kay positive 4, i-move nimo siya padulong kay 0. So, mag-count ka, ikapila siya nag-move padulong kay 0. Let's count. 1, 2, 3, 4. And you stop here kay 0. So, ikapila ta nag-move, gikan kay 4, padulong kay 0. Yes, it's 4. Therefore, the absolute value of positive 4 is 4. So, ingon nato lang kasayon. Gikan kay 4, padulong kay 0, ang distance niya is 4. Kay ikaupat ka nilihok, gikan kay positive 4, padulong kay 0. Karon, ang sunod pangutana, paano kung ang number is negative? Bitaw pod no? Well, kani ang ikaduhang example. Let's have negative 5. So again, we are solving for negative 5. So ang una nato buhaton to represent it sa number line is pangitaon nato sa number line si negative 5. Kay tungod negative man siya, negative 5 is located on the left side ni 0. So mao ni si negative 5. The problem is, you are going to solve for the absolute value of negative 5. Usabon nako, ang absolute value is the distance of a given number with respect to 0. So karon, gikan kay negative 5, i-move nato siya padulong kay 0. And let's count kung pila ka puok ang pag-move. 1, 2, 3, 4, 5. And we stop here kay nanata sa 0. Ang pangutana, ikapila ta naglihok gikan kay negative 5 padulong kay 0. Yes, 5. Therefore, the absolute value of negative 5 is positive 5. I know, nalibog yun ka. Nganong ang absolute value ni negative 5 kay dili negative 5, nganong positive 5. Remember, pag nag-ihap baya ta, magsugod yun tag positive. Walay nag-ihap nga negative. So, gikan kay negative 5 ganina, padulong kay 0, nag-ihap ta, sugod og positive 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mao nang ang answer sa absolute value ni negative 5 is 5. Or simple lang, always remember that the answer for absolute value of a numbers is always positive. So we are done with the first two examples. Let's proceed to number 3. Sa inyong module, na ay problem dito na nag-ingon, what is the distance between negative 2 and positive 3? So, usaw na to pag-solve ang distance gikan kay negative 2 padulong kay positive 3. So, diri mosulod ang absolute value. So, tanawan ninyo giunsa pag-represent. Mauni ang atong number line. Kay natay duha ka number diri na negative 2 and positive 3. First, pangitaon nato sa number line ang positive 3. Kay positive siya, makit-an siya sa tuo ni 0.
So, this is positive 3. Ang ikaduha, si negative 2. Si negative 2, makita sa left ni 0. So, mauni si negative 2. Kay duha man kabuok inyong number, ikaduha pod mo mag-move padulong sa 0. So, gikan kay positive 3, i-move nimo si positive 3 padulong kay 0. That's 1, 2, 3. Sa ikapila mo nag-move? Yes, ikatulo. So, we have 3. Kay negative 2, mag-move po ta padulong kay 0. So, mag-move ta 1, 2. Sa ikapila ta nag-move kay negative 2 padulong kay 0? Yes, 2. Therefore, you add 3 plus 2, the answer is 5. Therefore, the distance between negative 2 and positive 3 is equal to 5. So, nasabtan ba to ang atong example karon? Dali lang kayo, no? Sus, ma-answer na yun yung module. Sir, nakoy last na question. Oh, kabalo jud ko ana kanyagi pud ba akong estudyante. What if, sir, absolute value of 1 million? Ika 1 million pud ba may maghimo og number sa number line, sir? Nya, ika 1 million pud may mulihok padulong kay 0? Pwede. Pwede ra gyud. Pero ang pinakasayon, always remember the definition that the absolute value of a number is always positive. So therefore, what if pangutanon ka sa imong teacher og what is the absolute value of positive 1 million? Kay kapuya naman kamusulat, hunaon lang nimo na pag absolute value, ang answer always positive. So therefore, the answer is still positive 1 million. What if the absolute value of negative 1 million? The answer is still positive 1 million. Ang answer nato permente is always positive. Next nato na example karon, what if duha ka buok ang absolute value and we are to determine asa ang mas dako? For example, negative 2, the absolute value of negative 2. And the other one is the absolute value of positive 2. Asa ang mas dako? Again, the absolute value of a number is always positive. So the absolute value of negative 2 is, yes, positive 2. And the absolute value of positive 2 is, yes, still positive 2. Kay pareho sila, pareho positive 2, automatic, they are equal. Another one, absolute value of positive 5 and absolute value of negative 10. Asa ang mas dako? So, absolute value of positive 5 is 5. And the absolute value of negative 10 is 10. So, asa ang mas dako? Si 5 o si 10? Yes. So, ang mas dako, si absolute value of negative 10. Okay, next example. Asa ang mas dako? The absolute value of negative 11 or negative 11? Kung tanaw nato, pareho sila negative 11. Pero ang isa, nasa sulod sa absolute value. So, asa ang mas dako? Automatic, si negative 11 na nasa sulod ni absolute value, the answer is positive 11. Si negative 11 na wala sa absolute value, automatic, iyang answer is negative 11 lang Japon. Therefore, asang mas dako? Positive 11 or negative 11? Yes, mas dako ang positive 11. Always remember na mas dako gyud ang positive kaysa sa negative.
Paano isolve, sir, pag ingon-ani na ang problem? Problem is the absolute value of 8 minus 7 plus 3. So pag ingon-ani na problem, guys, gamiton gyud nato ng ginatawag nato sa grade 6 na PEMDAS rule. P stands for parentheses, E stands for exponent, M stands for multiplication, D stands for division, A stands for addition, and S stands for subtraction. So unahon gyud nato perminti ang nakakulong, ang naa sa sulod ni absolute value. Tanawa usab. So pag-awon nimo ang atong example sa number 1, ang naa sa sulod ni absolute value is si 8 minus 7. Unahon nimo siya og compute. So absolute value of 8 minus 7, may mo siya og absolute value of 1. Kay 8 minus 7, 1. Plus 3. Para ma-solve, kuhaon nimo ang absolute value sa nabilin na absolute value symbol. So what is the absolute value of 1? Yes, 1. Plus copy plus 3. So 1 plus 3, yes, the answer is 4. Therefore, the answer for this expression is 4. Okay, for our last example for today, what if ang problem ay naka-worded problem? Sarah and her 2 dogs were walking on a perfectly straight road when her 2 dogs ran away from her in opposite directions. Her Chihuahua is now 8 meters directly to her right, while her Shih Tzu is 4 meters to her left. Write an expression to represent how far apart the dogs are and find their distances from each other. Oh, lisod na pud kaayo kay English. So para masabtan nato, atong i-represent ang atuang statement sa illustration. Mao ni siya ang pag-illustrate sa problem. For example, mao ni si Sarah. Naggunit siya og iro. Mao ni ang Chihuahua. Mausad ni ang Shih Tzu. Based sa problem or sa statement, 2 dogs were walking on a perfectly straight road when her 2 dogs ran away from her in opposite direction. So, gikan sa right, ang Chihuahua nidagan og 8 meters. So, after nidagan og 8 meters, naa na diri ang Chihuahua. Mauni siya ang 8 meters. Ang Shih Tzu pod nidagan pa left, 4 meters. Ang kalayon ni Shih Tzu kay Sarah is 4 meters. Ug ang kalayon ni Chihuahua kay Sarah is 8 meters. So kung buktong tan-awon nato sa illustration, naa sa tunga si Sarah. Si Sarah ang atoang 0. So what is the distance karon mula kay Sarah padulong sa Chihuahua o kay Sarah padulong kay Shih Tzu? Okay, let A be our Shih Tzu and let B our Chihuahua. So kay ang Chihuahua gikan kay Sarah nidagan sa left 4 meters. Therefore, we represent the number of Chihuahua as negative 4. Nganong negative 4? It's because si Sarah ang atuang 0 in a number line. So kay nidagan man sa left si Shih Tzu, siya ay negative number. So we represent the 4 meters by negative 4. Minus. Si Chihuahua nidagan sa right. So kay si Sarah man si 0 o nidagan si Chihuahua to the right. Therefore, si Chihuahua is, yes, positive 8.
And this is now the expression. Negative 4 minus 8. Okay. Butangan na to og absolute value, of course, kay ginapasolve sa tuwa sa problem ang distance from each other. And remember, the definition for absolute value is to solve for the distance of a certain number with respect to 0. And our 0 here is Sarah. So, let's try to solve for the distance. Magsugod ta kay Shih Tzu. Remember na si Shih Tzu nidagan sa left. Therefore, siya mag-represent og absolute value of negative 4. So, what is the absolute value of negative 4? Yes, positive 4. Kay always positive ang absolute value. What is now the absolute value of positive 8? Na distance na gi-represent sa Chihuahua nga nidagan sa right ni Sarah. Yes, 8. I-add ang duha, 4 plus 8. Therefore, the distance from the Chihuahua to the Shih Tzu is 12 meters. So, ang atong expression is negative 4 absolute value plus the absolute value of positive 8 is equal to 12. Absolute value of negative 4 is 4 plus the absolute value of positive 8 is 8. Therefore, the answer is 12. 12 meters is the distance from Shih Tzu to Chihuahua. Okay, nakasabot na ba ang tanan? Dali lang, no? Actually, dali lang yun kayo ni siya. So, kung nakasabot mo, ready na mo mag-answer sa inyo ang module. So, mag-expect yun me na perfect na yun na inyong module. So, kung na may pangutana, comment down below. Pero kung gusto mo sa kuha jud mangutana, you can add me on my Facebook, this one. Sa unta, nakatabang ko sa inyo, unya kung daghan gyud ni positive reviews, maybe next time, maghimo na pud ta og video para sunod tudluan na pud ta mo. See you next time. Have a great day. Bye-bye!